today. The next debate on the agenda is the case of Paul Rusesabagina in Rwanda. I will first give the floor to the authors. Mr. Van den Kendeler, 3 minutes, please. Voorzitter, collega's, na de uitspraak in het proces tegen Rusesabagina en de straf die hem te beurt gevallen is, heeft de Europese Unie en niet alleen het Europees Parlement geen reden meer tot schroom of terughoudendheid ten opzichte van Kigali. Het proces doorstaat op geen enkele manier de toetsing aan de internationale rechtsnormen en de straf die uitgesproken werd, maakt het onrecht alleen maar groter. Alleen al de manier waarop Rusesabagina werd gearresteerd zou eigenlijk een felle en heel principiële reactie van de Unie rechtvaardigen. De stilte van vele lidstaten en van de EDEO vallen op in dit dossier. De Amerikanen en de Britten spraken gelukkig wel een veroordeling uit van de manier waarop Rusesabagina behandeld werd en wordt. Al is het inderdaad een politiek delicaat dossier, dan nog zijn wij het aan onszelf verplicht om op te komen voor de waarden die wij zo graag zeggen te koesteren en voor de bescherming van onze eigen burgers. Rusesabagina is een Europese burger. Het verdient alle steun dat de Unie in de wereld opkomt om waarden te bevorderen of te vrijwaren waarvan wij overtuigd zijn en dat zij een universeel karakter hebben. Het exporteren van democratie, rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden is een basiselement van ons buitenlands en veiligheidsbeleid. Ook principes zoals de scheiding der machten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, zijn hier aan de orde, net zo goed als garanties voor politiek pluralisme en kritische oppositie. Ik roep daarom alle beleidsverantwoordelijken van de Unie op om alles in het werk te stellen voor de vrijlating van Rusesabagina. Rwanda hecht heel veel belang aan goede relaties met de Unie en haar lidstaten. En ik kan mij dus niet inbeelden dat Kigali niet te bewegen is tot redelijkheid in dit bedenkelijke dossier. De Unie van haar kant hecht heel veel belang aan de vermelde waarden. En ik kan mij dus ook niet inbeelden dat wij in onze relaties met Rwanda daarom minder zouden geven. Ik dank u voor uw aandacht. Mrs. Van Bremt, 2 minutes, please. Chair, Commissioner, today we are voting for the second time a resolution on the case of Paul Rusesabagina in less than 1 year. In the first resolution last February, the EP denounced his abduction and subsequent torture. We called for an international investigation into his transfer and arrest, and for Rwanda to guarantee that Mr. Rusesabagina would receive a fair trial. Well, colleagues, today we stand here again because he didn't receive that fair trial. This was confirmed by the Belgian Foreign Ministry, the US State Department, and numerous organizations that monitored this trial. Paul Rusesabagina was forced to make concessions on the torture and isolation without the presence of a lawyer, and he only received access to his court document 3 days before the start of the trial, a document of more than 3,000 pages. His lawyers and family were intimidated, and his co-defendants were put under pressure to testify against him. Key witnesses were not cross-examined or put under oath, even though they gave conflicting statements. And so, therefore, we, the EP, we ask for the humanitarian release and repatriation of Paul Rusesabagina. The prison sentence of more than 25 years, de facto, is a death sentence. Mr. Rusesabagina is 62 years old and a cancer survivor, and he needs care. Finally, most importantly maybe, he's a Belgian, a European citizen, and a US resident. And this means that we are responsible for his fundamental human rights, and we have seen that these rights are firmly violated by Rwanda. And therefore, we ask the EAS and the member states to do everything within their power to get Paul Rusesabagina into safety. Thank you very much. Mrs. Woutmans, 2 minutes, please.
dear Commissioner, dear colleagues, you do not kidnap someone to give him a fair trial. That came across my mind when Paul Rusesabagina was arrested in Kigali last summer. And so a few months ago, colleagues, this House adopted a strong resolution, a very strong resolution, that condemned the illegal rendition of Paul and called on Rwanda to give him a fair trial. Colleagues, it really saddens me today that we are standing here again, because what we feared became reality. A process indeed took place, but not a due process. And yet, Paul was sentenced to 25 years in prison. So today, colleagues, another strong resolution is on the table, and I really want to thank, there were almost all Belgians, I must say. I must thank Tom and Kathleen and Maria Arena and everybody and Asita who helped to push forward this resolution. Another strong resolution is on the table, a resolution that condemns the violations of his right to a due process. And actually, colleagues, it had one commissioner, one clear message to the Rwandan authorities. Paul Rusesabagina is ill. Release him on humanitarian grounds and let him be repatriated. Without that we say, without we just this to his guilt or his innocence. Dear colleagues, I really hope that we will vote this resolution today with a broad majority, as we did last time, so that we can send a united and very strong message to Rwanda, which will be heard there. Thank you very much. Mr. Solé, 2 minutes and a half. Merci, Monsieur le Président. Paul Rusesabagina, connu pour avoir sauvé des milliers de vies lors du génocide rwandais, a été condamné à 25 ans de prison. Comme des groupes qui ont surveillé de manière indépendante les procès ont dénoncé, son parcours judiciaire a été entaché de nombreuses violations de ses droits, notamment les circonstances illégales de son transfert de Dubaï à Kigali, sa disparition forcée et sa détention au secret qui a suivi, l'interception des communications privilégiées et confidentielles entre Rusesabagina et ses avocats et des déclarations publiques, y compris du président Kagame, qui peuvent avoir influencé les droits de l'accusé à être présumé innocent. Les victimes d'attaques armées méritent tout à fait justice. Les auteurs doivent répondre de leurs actes dans le cadre d'un procès équitable. Mais le procès contre M. Rusesabagina a été politiquement motivé, dans un contexte de persécution d'opposants politiques, d'activistes, de journalistes, y compris avec l'utilisation du tristement célèbre logiciel espion Pegasus, et dans un pays où le respect des droits de l'homme, la liberté d'expression, la démocratie, l'état de droit et la séparation des pouvoirs sont loin d'être acquis. Dans ce contexte, la réticence de l'Union européenne à dénoncer publiquement les violations des droits humains au Rwanda est une erreur. Le progrès socio-économique que le pays a certainement connu ces dernières années ne peut pas être une excuse pour ne pas appliquer toutes les mesures fournies par les accords de Cotonou et bientôt par les accords post-Cotonou en ce qui concerne les droits humains. L'Union européenne et le Rwanda devraient intensifier leur dialogue pour que l'opposition et les voix dissidentes peuvent être équitablement entendues et représentées. La Commission doit s'assurer que le soutien de l'Union européenne au gouvernement rwandais soit lié à la pleine promotion des droits humains. Compte tenu de l'absence de garantie d'un procès équitable et compte tenu de son mauvais état de santé, nous exigeons, pour des raisons humanitaires, la libération immédiate de M. Rusesabagina. Merci beaucoup. Mrs. Kanko, 1 minute.
dat Paul Rusesabagina door het Hoge Rechtshof van Rwanda tot een gevangenisstraf van 25 jaar werd veroordeeld, verbaast me niet. Wel, wat me verbaast is hoe veel te gemakkelijk België een landgenoot laat wegkwijnen. De Belgen hier niet. Kathleen, Ilde, Tom en ikzelf zetten ons nog altijd in voor Paul Rusesabagina. Rwanda heeft België niet toegelaten om ten volle de consulaire bijstand van Paul Rusesabagina te verlenen. Het is zo spijtig dat België zich hier veel te snel bij heeft neergelegd. De onregelmatigheden voor en tijdens zijn proces versterken de indruk van een politiek gemotiveerde rechtszaak met miskenning van het Rwandese en internationaal recht. Hij heeft geen eerlijk en billig proces gekregen, in het bijzonder wat betreft de rechten van de verdediging. Het is ook echt absurd dat er geen verder onderzoek is gevoerd naar de bizarre omstandigheden van zijn arrestatie. Rwanda zal in deze postprocesperiode beter moeten samenwerken met België, waarvan de heer Rusesabagina de nationaliteit bezit. Omwille van humanitaire redenen, met name zijn vrije gezondheid, wordt hij beter gerepatrieerd naar België of de VS, waar hij een permanent verblijfsrecht heeft. Dit staat niet in de weg dat desgevallen nog een vervolgonderzoek en rechtsgang kunnen plaatsvinden. Mrs. Matias, 1 minute and a half. Muito obrigada, Sr. Presidente. Repetimos-nos hoje e faloemos as vezes necessárias até garantir a segurança e a justiça para Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina foi sentenciado a 25 anos de prisão na sequência de uma detenção arbitrária e de uma transferência ilegal para o Rwanda. Independentemente da sua culpa ou da sua inocência, não nos cabe a nós fazer esse julgamento. É preciso garantir que o julgamento seja independente e justo, como aliás já pedimos antes. É preciso também que, na sequência da sua detenção ilegal, seja libertado imediatamente com base em fundamentos de natureza humanitária. Apelamos ainda para que a sua integridade física e bem-estar psicológico sejam garantidos em todos os momentos, assim como tem de ser garantido o acesso à medicação que tanto necessita. As autoridades europeias, a delegação da União Europeia, têm por isso um dever de pressionar as autoridades ruandesas para que a justiça seja garantida e para que a segurança de Paul Rusesabagina não volte a ser posta em causa. Muito obrigada. Mrs. Bild, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. La condamnation de Paul Rusesabagina à 25 ans de prison inflige un démenti cinglant à la légende rose du Rwanda de Paul Kagame, justifiée par les performances économiques passables du pays. Point n'est besoin en effet de revenir sur le détail de l'affaire pour contester le caractère disproportionné de la peine infligée aux héros d'hôtel Rwanda. On aurait d'ailleurs pu attendre que sa bravoure lors du génocide de 1994, lorsque, en sa qualité de directeur adjoint de l'hôtel des 1000 collines, il aurait sauvé plus de 1000 personnes du carnage et été davantage pris en compte. Cet épilogue judiciaire s'inscrit du reste dans un contexte particulièrement rude pour l'opposition, que l'on songe aux disparitions non élucidées de certaines personnalités du monde politique ou culturel, ou encore aux allégations relatives à une surveillance massive des communications électroniques. Ces accusations se doublent de soupçons de pression que le pays exercerait sur les diasporas présentes notamment en Europe. Sur ce dernier point, l'Union européenne, les États membres et la communauté internationale doivent exiger une transparence totale. Je vous remercie. I'd like to thank the authors, and we follow with speeches on behalf of the political groups. First, for the EPP, Mr. Kelly, 2 minutes, please. April 2021 marks the 27th year since the Rwandan genocide, one of the first genocidal atrocities in history. I'm appalled to see the steady increase of repression and blatant disregard for human life exhibited by the government of Rwanda. The trial and recent sentencing of Rwandan critic and political opponent Paul Rusesabagina
is emblematic of the government's manipulation of the justice system and verifies that the ruling Rwandan Patriotic Front continues to target those perceived as a threat to the government. Paul Rusesabagina has been a vocal critic of the President of Rwanda, an action not unlike a death sentence for politicians or opposition candidates. I call for increased dialogue with Rwanda to put greater emphasis on respect for human rights and the rule of law. The Rwandan government must honour its obligations under the Cotonou Agreement, which specifies that respect for human rights is an essential element of the EU-ACP cooperation. Rusesabagina has always denied any involvement in the attacks for which he has been tried, and his trial has been riddled with irregularities and evidence of political interference. Every person accused of a crime should have their guilt or innocence determined by a fair and effective legal process. In the aftermath of the Rwandan genocide, the world undertook never to turn aside again as similar crimes against humanity transpired. We must honour this commitment. We must continue to fight for fairness for Paul Rusesabagina. On behalf of SND, Mr. Zorrinho, 1 minute, please. Senhor Presidente, Senhora Comissária, um ano depois de ser detido de forma nebulosa, Paul Rusesabagina, que salvou mais de 1000 vidas em 1994 do genocídio do seu país, foi condenado a 25 anos de cadeia por acusações de terrorismo e atividades de cariz criminoso. Cidadão belga e com residência nos Estados Unidos, foi detido na chegada ao Rwanda numa viagem em 2020. Desde então, assistimos a uma série de atropelos ao Estado de Direito e ao sistema judicial do país, a par de um claro respeito pelos direitos do detido. Este processo tem sido criticado pela comunidade internacional como uma forma de silenciar a dissidência política e a oposição ao poder instalado. Não podemos compactuar com esta atuação do governo do Rwanda. Apelo a que seja garantida a separação de poderes, que a opção política e o direito de opinião sejam plenamente respeitados e que sejam assegurados ao cidadão Paul Rusesabagina todos os direitos inerentes à sua condição. O direito de aceder à sua medicação, o direito de preparar a sua defesa com todos os meios humanos e materiais à disposição e, sobretudo, neste momento, o direito a um recurso justo e isento. Muito obrigado. Mr. Czarnecki, on behalf of the ECR, 1 minute, please. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo, to bardzo smutna historia. Historia bohatera, który w czasie ludobójstwa, w czasie pogardy, w czasie, gdy ludzie myśleli przede wszystkim o ratowaniu własnego życia, ratował życie innych ludzi, uratował ich setki, ponad 1000. Powstał film fabularny na ten temat, a teraz on sam znalazł się w więzieniu. To historia smutna, ale także historia relacji między nami, Unią Europejską, a Rwandą. Byłem w Rwandzie, oglądałem tam poruszające Muzeum Ludobójstwa w stolicy, w Kigali, i myślę, że zarówno my, narody europejskie, powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, co jest w tym muzeum, ale także gospodarze powinni respektować prawa człowieka, zwłaszcza że wspieramy ten kraj w wymiarze gospodarczym i humanitarnym. Mrs. Arena, 1 minute, please. Merci, Président, Madame la Commissaire. Conditions d'arrestation qui relèvent de l'enlèvement. Non-accès à un avocat de son choix. Documents confidentiels juridiques confisqués. Présomption d'innocence balayée par le président Kagame. Nous pouvons tous être d'accord. Paul Rusesabagina, citoyen européen, n'a pas eu droit à un procès équitable qui donne une condamnation à 25 ans de prison. Et cela contrairement à ce que les autorités rwandaises affirment.
Nous demandons donc sa libération immédiate et son rapatriement pour raisons humanitaires. Mais ceci est aussi la preuve qu'il existe aujourd'hui au Rwanda une dérive qui tente à réduire à silence toute critique à l'égard du régime. Nous rappelons donc aux autorités rwandaises ces engagements internationaux en matière de respect des droits fondamentaux, l'accès à la justice, la démocratie, la liberté d'expression, le pluripartisme font partie de ces engagements et nous demandons au service d'actions extérieures de rappeler au Rwanda ces engagements. Merci. Mr. Cozzolino, 1 minute, please. Chi chiamerebbe terrorista un uomo che ha salvato all'incirca 1200 persone durante un genocidio? Eppure è così. È quello che hanno fatto la Corte e il governo del Ruanda, dove la democrazia viene imbavagliata da anni e le voci che sollevano critiche vengono trasformate in gridi di tortura all'interno delle carceri. Ci troviamo di fronte a un prigioniero politico, una condanna che sa di morte per un uomo di 67 anni sopravvissuto al cancro. È per questo che oggi condanniamo con forza l'arresto e la detenzione di Mr. Rusesabagina. Chiediamo il suo immediato rilascio, il suo rimpatrio in Belgio, paese di cui è cittadino e dunque cittadino europeo. Denunciamo le azioni lesive dei diritti umani, delle libertà individuali intraprese dalle autorità del Ruanda. E invitiamo, sollecitiamo l'alto rappresentante e il vicepresidente a preparare una lista di persone e di entità responsabili per la violazione dei diritti umani in Ruanda, in linea con il regime globale di sanzioni per i diritti umani dell'Unione Europea. Bisogna dare un segnale chiaro e potente. Il Presidente del Ruanda non può e non deve continuare a reprimere i suoi oppositori con la detenzione e la tortura. And now I give the floor to Commissioner Kyriakides, who speaks on behalf of the Vice President of the Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Madam Commissioner, the floor is yours. Thank you, Mr. President, honourable members of the European Parliament. The European Union has been closely following the human rights situation in Rwanda. We address human rights issues on a regular basis in our dialogue with Rwanda, in particular in the political dialogue under Article 8 of the Cotonou Agreement. The EU will continue to engage with the Rwandese authorities on the promotion of governance, civil society, and human rights. We will continue to advocate for the full implementation of all human rights obligations, as well as of the Universal Periodic Report's recommendations. On the case of Paul Rusesabagina, the EAS and the EU delegation in Kigali have consistently and repeatedly, including recently, made the Rwandan authorities aware of our expectation that the rights of Mr. Rusesabagina and co-accused to due process and fair trial be fully respected. The competent Belgian authorities have had regular consular access to Mr. Rusesabagina and have kept us informed. We have monitored the trial, both in the courtroom and online, and as such, we have taken note of the verdict condemning Mr. Rusesabagina to 25 years in prison on terrorism-related charges. We have also taken note of the verdict against his co-accused. We understand that Mr. Rusesabagina has a right to appeal the verdict. We are aware of the reports that Mr. Rusesabagina did not receive a fair trial with regard to the right of defense. We are aware of concerns about due process, his access to lawyers, legal documents, and time for preparation. However, we note that the authorities remedied many of the issues after they had been raised with them. Beyond the procedural concerns, which clearly merit to be expressed, we should not lose sight of the serious allegations against the accused, the body of evidence presented by prosecution,
much of which provided through cooperation with Member States' prosecution authorities. Dear members, you can rest assured that we will continue to closely follow his particular case, and we will continue to engage with the Rwandan government on human rights issues, as you see we do with all our partner countries around the world. Thank you. Thank you, Madam Commissioner. The debate is closed. The vote will be held today.